Ahora sí. Okay, so going back, this is the review for the test number 3. This test is going to be on Monday, November 23rd. It's going to take place in Google Forms, and the link will be sent to you at the beginning of class time. These are the topics that are going to be covered in the test. And starting with can, may, and might. So, as I was saying, can is often used to give permission or to express ability. So, for permission, we could ask, can I go to the movies? Or can I go to dinner with Fulano? And to express ability, you could say, I can jump, or I can dance, or I can split the atom. So, Chi, deja eso. What happened? Okay. Eh, I don't know what happened. Pantalla se fue en blanco, but it is back. Okay. So that was can. For may expresses possibility in the future, but this is higher possibility. So something that's more likely to happen. Sushi, stop. Sorry. Yo no sé si lo escuchan, pero está destruyendo una caja and it's kind of annoying. May is actually it can function the same way as can, except it's more formal. So, por ejemplo, if vamos a tirar el ejemplo ese clásico de teacher, can I go to the bathroom? And the teacher corrects you saying no. May you? And entonces you have to say, teacher, may I go to the bathroom? En ese caso, pues, that would be more formal than using can. Y entonces esto de expresses higher possibility is in relation to might. Because might functions pretty much the same way as may, except that might expresses lower possibility in the future. Okay? This is going to be really easy. This part is going to be really easy, so you don't have to worry about that. Okay. So moving on to the topic of formal versus informal language. And of course, también le pongo más o menos the pages where you can find it. So formal language is less personal. Formal language is more professional or polite in tone, and formal does not use contractions. Um, an example sentence would be, please send your mother my regards. Okay? An informal language would be something that's casual or spontaneous, something that has a personal tone, or something used with friends or family. For example, we could say that same sentence informally. So that would be, say hi to your mom for me. Um, Basically, if you see the word please, or if you see like una palabra de domingo, like regards, entonces you can know that this is formal language. Basically, if... ¿Qué pasa aquí? Okay, fantastic. All right. Basically, if the sentence is written in a way that it sounds a little extra, or if it sounds kind of like the way you would email a professor that's really strict, then yeah, that would be formal. And if it seems like regular conversation, then that would be informal. Okay. En esta página, page 189, there are a little bit more details. Se pueden dejar llevar de eso. Okay. So now for don't have to, must not, and doesn't have to on these two pages, 195, 196. So for don't have to, this is basically expressing that an action is not necessary. Actually, doesn't have to functions in pretty much the same way, except basically
we use either don't or doesn't depending on the pronoun. So that's where this comes in. So it's either I, they, or we. So I don't have to go to the mall. They don't have to. They don't have to eat that if they don't want to. We don't have to wait until the movie starts. Pardon. So basically, doesn't would function in very much the same way, but when you change the pronouns into he, she, or it. So he doesn't have to stand up, she doesn't have to cook, or she doesn't have to drive, and it doesn't have to ruin our night, something like that. Um, and then must not really just expresses prohibition, like for example, you must not drive when you are under the effects of alcohol because that's dangerous and illegal. Um, you must not pilot a plane if you don't have a pilot's license. Um, things like that. You must not play with guns or knives, etc. Okay? Remember these. And all right, so tense and meaning is really just esta tablita que trabajamos. I don't remember when it was. Like, it could have been last week, it could have been last year. I don't know. Time is weird. So tense really just asks for past, present, or future. And meaning just asks for ability or possibility. Y si ustedes recuerdan, wait, hold on. Okay. Si vuelven aquí a can, may, and might, can is often used to give permission or to express ability. So si recuerdan este truquito de que si usa can, más probable está hablando de ability, entonces tienen un la. So, for example, the dog will jump. How do we know the tense? Well, let's look at the verb, which is jump, but that verb has an auxiliary, so un helping verb que se llama will. Y will siempre, siempre, siempre indica futuro. Okay? And since we are saying that the dog is going to jump, and jumping is an ability, ahí sabemos que this would be ability. An example too, I think Gustavo is sick. Okay? Ya con decir I think, that's a possibility. Okay? Automáticamente si I think or I suspect or anything like that, que indica que no estamos seguros, automáticamente eso es posibilidad. How do we know this is present and not past or future? Well, we're looking at the be verb. Y recuerden que is siempre está en presente. Well, puede ser usado en futuro, but in a simple sentence like this, where there's no other context, sería presente. Okay? And finally, she asked, can I do it? All right, so there's two different verbs here. Tenemos asked y tenemos do. Ahora, this one sería, if it didn't have this context, the she asked, entonces solamente sería can I do it? Y entonces that could be either present or future. But since we have this context here for this verb que termina con ed, then automatically we know that this sentence is occurring in the past. Por eso escogemos esta como pasado y no futuro y no presente. Okay? Because tenemos el contexto de cuando ella habló fue en el pasado, aunque lo que ella dijo fue en el presente. Okay? So in this case, that would be past. And this case, of course, it would be ability because, I mean, aunque no está diciendo it, there is no action that she is performing. We still see the main verb. Well, not really the main verb because it's not a verb. We just see this word can. Okay? Y como vimos en la primera parte, can is often used to express ability. Okay? So more often than not, cuando vean can, it's going to be ability.
Okay, and that was pretty much it. That's going to be happening for the test. Of course, siempre me gusta hacerle un repasito in the same way that the test is going to be. So I'm going to upload this presentation to Canvas in just a moment. Y entonces cuando ustedes reciban la presentación, you're going to click here and you're going to go into basically el repaso. And these points are going to count as a bonus for the test, porque el examen no tiene 100 puntos, realmente tiene 90. So, lo que voy a hacer es que de esos 20, si lo sacan perfecto, entonces, um, you can take 10 of those for free para que el examen llegue a 100. Um, and then, si acaso necesitan, bonus points in somewhere else, entonces me avisan. Si no, you can just leave them for the test. Yo los dejaría en el examen because los exámenes cuestan 30% de la clase. And um, y no han tenido reposición. Versus like there's been some quizzes where you can take more than once to get a perfect score. So yeah. So voy a subir esto ya mismito. And of course, cuando abran el repaso, you're going to see that the test is going to be exactly like these exercises. Of course, the sentences will be different. Pero básicamente lo que quiero que entiendan es que how you answer this quiz now, how you answer this repaso now, is exactly how you're going to be answering in the test. Okay? So I'm going to salir de aquí and I'm going to upload that presentation. I'm going to take just a moment. Dame un segundito. Not this. Mm-hmm. So it is now available on Canvas. I'm going to post it on Unit 3. I'm also going to post it now in el módulo de esta semana. Oh, what the hell? Okay, so ya tienen el repaso disponible, and you can just click on that link to find el quiz. Y de hecho, este quiz de Giver Chapters 10 through 16 voy a ponerlo público ahora mismo. And this one is going to be available today. It should have been available already. It's going to be due para el 22. So en su to-do list va a estar hasta el 22, pero va a estar abierto hasta el 29. Okay, so even if it's the 23 or the 24th, which is my birthday, entonces you can still take it until the 29th when it closes. Okay, so aprovechen, ya bajen el PowerPoint. Okay, so just download the PowerPoint and click on the link to begin the test practice bonus quiz. Se quedó sin nombre. Okay, I'm gonna disconnect. No, wait. I'm gonna get my coffee, my something to eat. I'll be right back.
Okay, so I also sent that same link to the quiz. Está disponible en el chat aquí en Meet. So if for some reason you can't access the PowerPoint, you can just click on that link in el chat. So aprovechen, start completing that. I'm going to be here if you have any questions. Okay. Ok, veo que tres personas terminaron el quiz. That's nice. Ninguno de los tres tiene perfecto en el quiz, so ustedes aprovecho y lo tomo otra vez.
Ok, veo que Eli, Samuel y Evangeli terminaron también. That's good. Oh, it seems like everybody's finished. Yo tengo 9 respuestas. Sol y Samuel, ok. You took it again. Armando también. Y Ángel también. Evangeli, Josian y Armando otra vez. Ok, good. Ok, so estaba verificando en mis evaluaciones y veo que todavía falta una, una sola evaluación para que yo llegue al mínimo. Eh, so voy a poner el link otra vez para mi evaluación. Recuerden que eso es anónimo. Eh, usted puede, pues, completarla y me estaría haciendo un favor en el sentido de que, pues, eso ayuda a que yo tenga empleo el semestre que viene. Que, by the way, ya salieron las listas de inglés. Of course, si se matricularon, pues ya saben. Uh, pero next semester voy a estar dando inglés intermedio 2. Que no recuerdo qué inglés ustedes se supone que tomen ahora, pero pues no van de básico a intermedio, sino que intermedio es como otra rama de inglés. But anyways, si usted terminó con el quiz y usted está seguro con lo que está haciendo, pues entonces le pido el favor que vaya al link que le envíe en el chat, el de portal, y que completen la evaluación, porque I just need one more person. Déjame ver qué más puedo decirle. Otra respuesta aquí. Y Kenneth Acosta terminó. Ok, good, good, good. No tiene azúcar. Ah. Okay, so estoy verificando aquí todavía, and I see, more people are finishing the test. Alondra, okay, that's good. The test, no, el quiz. Repito, you can take it as many times as you like. Recomiendo que todos intenten sacar 20 para que tengan una buena, a good amount of bonus points. Si acaso ya terminaron el quiz and you feel like you're good and you feel confident, then you can get going. Yo sé que faltan 15 minutos, pero really today was just para que se prepararan, para que vieran el repasito, para que completaran ese repaso. Yeah, so if anybody is finished with everything and you're satisfied with your score, then you can get going if you want.
Ay, I forgot to have the microphone on. Recuerden completar el quiz que subí de The Giver, de chapters 10 through 16, ¿ok? Yes, alrighty. Kenneth y Alondra y Josian. Okay. Okay, Evangeline. Okay, good. Okay, Alondra, Josian, I'm here if you need any help, if you have any questions. Aprende la cámara para que me vean. Ya lo envié de nuevo. Yo lo puedo intentar de nuevo. Sí, claro que sí. Tienen unlimited attempts, so veo que te faltó 2 puntitos solamente. No sé si tú puedes ver dónde fue que fallaste. Tiene uno en la parte 2. Ah, los dos son en la parte 2. So, ok, fácil. Lo que hiciste en la parte 1, 3 y 4, perfecto. Y la parte 2, pues tienes dos que tienes que arreglar. Ok. Pues yo lo hago Bien, ahora de nuevo. profesor. Perdóname que los dos me hablaron a la vez. Alondra, dime. Que yo voy a hacer esto de nuevo ahora. Ok, adelante. Ok. Y Josian, ¿me estabas diciendo algo? Pues ya yo lo envié. Lo acabo de enviar ahora. Ok, déjame verificar. Josian, ok, ahora sí lo tienes perfecto. Ok, chévere. Gracias, buen día. Gracias, tío, papá. Nos veremos el lunes. Oye, profesor, una pregunta. Usted no, yo chequeé las secciones que hay disponibles porque se supone que toma ahora inglés intermedio uno y solamente hay una sección. Usted no sabe si como que van a haber más secciones. En todo caso, voy a enviar un ticket para ajuste para ver, porque solamente hay una sección de 10 espacios y me está raro. Eso está bien raro. Sí, déjame verificar. Quédate ahí un momentito en lo que verifico por si acaso me Ok. sale algo diferente a mí. Más probable no, pero I'll just check anyways. Segundo semestre. ¿Diste intermedio 1? Sí, creo que es 3201 porque la otra es 3202, pues esa es 3201 creo que es. Si es 3201, eso no es intermedio. No, pues Eso déjame es. chequear, la buscar la matrícula, hombre. Dice composición y lectura. Con Marian Villanueva. Y dice exacto, capacidad 10.
Si fuera intermedio sería 3103. Ah, pues no es intermedio, es inglés 3201. Dice gramática, campo y lectura 1. Con María en Villanueva. Sí, pero esa es la sección que tiene 10 que está llena. Qué raro. Pues no sé, porque por lo menos los últimos 2 o 3 semestres ha pasado, como cambiaron de director del departamento de inglés, am, ella se estaba tardando un poquito en organizar las secciones y ella estaba subiendo las secciones literalmente 2 o 3 días antes de que empezaran las clases. Ok. So, literalmente cada semestre que yo doy clase aquí en la UPR, yo me he enterado cuál clase voy a dar 2, 3, 4 días antes. So, en otras ocasiones te diría que eso sería lo que está pasando, pero ya por lo menos eh, yo y muchos de mis compañeros tienen sus secciones ready. So, puede ser que la mayoría estén ready y Sí, todavía no hayan asignado los profesores o... exacto, que quizás van seccionándolo poco a poco Sí, en vez de exacto. enviarlo todo un cantazo. Puede ser eso, como puede ser que quizás sea la única opción que hay para ese inglés. Porque si eso es 3201, significa que es un curso de primer semestre y el semestre que viene es el segundo. Ok, exacto, sí. Es como esta sección que estamos tomando ahora mismo, este inglés intermedio 2, pero el primer semestre. So, por Ujú. eso esta sección tiene tan pocos Sí, no, estudiantes, exacto, sí. Sí, porque además yo de que chequeé las la 7 media. 3202, que es la otra, Ujú. y tiene como 6 secciones. Ahí está. 32. Pero me estuvo raro que tuviera 10 solamente la que yo tengo que coger. Que es como que, ¿sabes? Pero nada, Yo yo creo que, pregunto, yo le pregunto a la orientadora si no. Era para ver no si sé, usted sí. sabía. Pues, como te dije, pues puede ser eso, pero como considerando que es semestre 2 y esta es una clase Sí, semestre 1, tiene que ser, pues, that's it. ok. Pero cualquier cosa pudiera solicitar un sobrecupo o algo así. Por lo menos, no sé si lo llaman así en esta universidad. Yo me Sí, gradué de sí. la intern, so. Anyways. Eso es, creo que en la UPR es consideración del profesor. Como que si él dice que está bien, pues. Ah, bueno, sí, sí. No creo que sea un problema. María es bien Sí, buena. hay que solicitar sobrecupo al departamento. Exacto. Mm, ok, ok. Pues Pues chévere. muchas Si gracias. acaso tienen alguna otra duda, me pueden escribir un email y si acaso yo conozco quién le puedo ayudar, yo se lo envío a esa persona. Ok. Eh, pero nada, en confianza, aquí estoy. Sí, muchas gracias. Cuídate, Josian. Y Alondra, déjame ver si terminaste. Ahora sí, ahora tienes perfecto, Alondra. Ok, chévere. Ahora mismo voy a coger mi libretita, voy a apuntar todo eso. Em, no sé si habías completado la evaluación, pero como eres la única que queda, pues te Sí, voy a yo pedir. la compré ya. Ah, ok, está bien. Ah, pues chévere. Pues nada, entonces Alondra, ya vi que terminaste el quiz. ¿Tienes alguna otra duda en cuanto pues lo que viene en el examen? ¿Alguna, no sé si todo estaba bien en el quiz? Yo por lo menos lo he tomado 2 o 3 veces para verificar si había algún error. Encontré 2 y lo arreglé ya, pero por si acaso encuentra algo me lo puedes dejar saber. Pero nada, si eso es todo, pues entonces you can get going. ¿Perdón? Ay, no sé si dijiste algo. Bueno, yo voy a coger mi libreta, voy a pasar la puntuación del bono, voy a pasar la asistencia. So, voy a estar aquí unos cuantos minutitos más. Vengo ahora. Que iba a preguntar. Okay, so